ala anyị ekwuola itinye ndị mara nke ekwe na-akụ iji hụ na onweghị ebe ego ala anyị si efu. Onye spika nke steeti Delta eturula ugo dịka onye chairman ọhụrụ na-ahụ maka speakers niile enwere na steeti niile dị n'ala anyị Naịjirịa dịka ha mechara nhọpụta. Gọọmenti steeti Enugu ekwuola ụzọ ka mma iji kwalite azụmahịa ma ọ bụ ihe onye ji akpata ego na steeti a. Ekele m unu. N'uhuruchi taa bụ Tuesday, aka m bụkwa Chikodili Chukwuọnụ. Gwagere na akụkọ anyị ka ọ renuju. N'ihi na ọ na-abụ ebe onye bi ka ọ na-awachi, ka gọọmenti steeti Enugu ji chịkọbara ndị mara nke ekwe na-akụ n'ihe gbasara ego bụ Federal Account Allocation Committee FAC n'aha ịchafụ ọgbakọ retreat na Enugu, bụ ebe dọkịta Doris Anite bụ onye minista nọchitere anya gọọmenti etiti nọrọ kwue na gọọmenti etiti dị njikere ime ka ndị bi n'ala anyị mara ka ego a na-enweta n'ala anyị si aga. O kwuru na gọọmenti ga-eme nke a n'ihi na ọ ka mma atụpụ nkịta akpị si gosi ya akpị ahụ ka ọ ghara ịdị ka atụrụ ya mbọ. Chika Ugwu ji akụkọ n'uju. Ka na obodo Naịjirịa na-agba mbọ ịkwalite akụlụba ya, ụfọdụ ihe na-echere ha aka mgba dịka ego ha dị ama ka o si gaa bụ nke ha kwesịkwara ịgba mbọ chọọ usoro ha ga-eji wee kwụsị ya. Ya mee ha ji guzobe otu ahụ akpọrọ Committee on Assessing Fiscal and Sectorial Policies na Bekee maka imechi ụzọ ndị ego si efu n'obodo Naịjirịa. Ọgbakọ a bụ nke ha haziri ileba anya ọfụma na iwu na usoro dị iche iche eji emefu ego, mara ka ha ga-esi wee hazie ya, nke onye ji ọkwa Minister of State for Finance kwuru na ọ ga-enye aka nke ukwuu kwalite akụlụba obodo a. Gọvanọ Enugu steeti nke onye odeakwụkwọ steeti a bụ Chidiebere Ọnya nọchitere anya ya kwuru na steeti a kwesịrị ike na ịkwụrụ aka ha ọtọ, hapụ ime ihe mkpuchi ọbụla ọbịa na ihe gbasara ego, ma hụ na ego niile eji eme ihe na steeti a bụ nke ekwesịrị iji wee rụọ ọrụ. Wee sịkwa na ọ dị oke mkpa ịchọpụta usoro ndị ahụ ego si efu, hụ na egbochiri ya maka ototo obodo a. Ndị ọzọ kwuru okwu rụtụrụ aka mkpa ọ dị itinye anya na ụfọdụ ejensi nọ n'okpuru gọọmenti obodo a, hụ ka ha si arụ ọrụ ma legharịa anya na ego emepụtara ma nke na-emefu kwamgbe tikwe ịhazi gọọmenti ọfụma. Ha si na o so na ụfọdụ ihe ga-enye aka belata ego ị na-efu nakwa ego ha na-amara ka o si gaa. Site n'Enugu, abụ m Chika Ugwu. Onye spika nke Delta steeti bụ Guo Dennis eturula ugo dịka onye chairman ọhụrụ nke otu na-ahụ maka mbịakọta ọnụ nke ndị speakers niile enwere na steeti niile dị n'ala anyị. Mohammed Rabiu Ali wetara akụkọ kwuru na ọchịchị nwa amadi ahụ ga-eweta mgbakọ aka ọnụ, wetakwazịa ka steeti assemblies ọbụla nwere onwe ha. Akụkọ a ga-abịara gị n'uju mesịa. Abịa na ndị bi na steeti Enugu wee na-achọ ihe afọ ga-eri n'ụzọ azụmahịa, a chọpụtara na ibite ego na-enweghị nnukwu ọmụrụnwa ya na iji ekwentị wee na-akwụ ma ọ bụ ebite ego nakwa inye ndị ahịa ọzụzụ maka ahịa na inye enyemaka ego ịhụ na ahịa ha na-eto eto bụ ụzọ ndị na-azụ ahịa na steeti Enugu si enweta nkwado. Kelechi Ọchịagha kwuru na iji memilia ụbịam ma
bulie ọnọdụ akụnụba ala anyị na gọọmenti steeti Enugu achọghịzi ka azụmahịa bụrụ nke waja waja kama ka ọ bụrụzie ụlọ ahịa nwere ngabasị. Ka anyị kpọbata Kelechi. Enugu azọpụla njem na iwulite ọnọdụ aka ọrụ ya na iwe n'ọrụ maka ndị ntorobịa ala anyị ya na ịkwalite ọnọdụ ndị oji ego achụ ego bekee kpọrọ micro small and medium enterprises site na amụma dị iche iche bụ nke ọchịchị ala anyị bụ Naijiria wepụtagasịrị iji wulite ọnọdụ bekee kpọrọ financial inclusion. Ọchịchị steeti Enugu efuola ntutu taa na ha na ụlọ akụ microfinance na ụlọ ọrụ fintech companies adịla njikere n'iwepụta usoro mgbazinye ego bụ ịgba bụ nke ga-eme ka ya bụ ọnọdụ bụrụ akwa ọkwụrụ na steeti a. Ndị ọrụ na-eru n'okwu na ngalaba bi n'Enugu kọwara hoha na mbọ ndị a ga-enye nnọọ aka n'ime ka akụnụba ala Naịjirịa nọrọ n'ogo dị elu ma nyekwa aka n'ịkwalite ọnọdụ azụmahịa na steeti Enugu. Isi anyị na-ekwukwenụ maka ya n'ọkwanụ maka ya bụ ndị na-etonite ka ọ bara uru maka na ị na-anya na ihe niile gọọmenti na-emekwenụ bụ ka mara ka a ga-esi wee nye anyị ọdịnihu ka ọdịnihu anyị kakwanụ mma maka na onye m ihe na-asị na ka echi na nke dị n'iru ụka ma izu ezi a na-ekwu okwu ma mbido afịa ma iweta loan oke na onye ga-akọ ọrụ ma Naijiria gị ga-eji wee kọrọ gị bịa ka e nyere gị aka na ihe niile abụkwa na ka a mara ka a ga-esi maka na onye gbochie ọya maọbụ na iweta ihe a ga-eji wee ri nri ya bụ na akụnụba ebidogo. Ndị youth ha adịgokwa na njikere itinye aka ha n'ihe a na-eme. Ụfọdụ ndị achọghị gị ịlụ ọrụ, ụfọdụ ndị ejego ịmụ ka esi akwa akwa, ụfọdụ ndị abanye oge ntụ fish farming. Mana ọ bụrụ na eme ka ihe a niile rute mmadụ niile aka, enwego ndị na-anụ na ha enwetogo he receive go some of these loans, I mean some of this support. Mana ọ bụrụ everybody nwetago ya. So ọ bụrụ na a ga-eme ka oru nwa nkwọ ruo anọsi ike oruzie na that level ị ga-afụ na everybody ga-adị happy. Oge ha na-akọwa amụma financial inclusion dịka usoro ga-eguzobe akụnụba ala Naịjirịa, ndị ntorobịa steeti a tụrụ mbọ gọọmenti steeti Enugu na-agba site na ya bụ amụma. Ha kwuru olileanya bụ na ya bụ amụma ga-eguzobe ọnọdụ nnweta ọrụ nke a ga-eme ka ewulite amụma a gọọmenti etiti kpụ n'ọnụ n'uju ya. Ọ ga-emekwa ka ọhaneze nọ n'ala Naịjirịa rite ya bụ elele n'uju bụ nke gọọmenti etiti bụ n'obi site n'iguzobe ya bụ amụma. N'Enugu, abụ m Kelechi Ọchịagha. N'ihi na nkwụcha abụghị ụjọ, ndị maara nke ekwe na-akụ n'ọnọdụ ahụike etiela mkpu n'oke olu ma wakwa okwu agbasị na ọ dị mkpa ụmụ nwoke gbagoro afọ 40 maọbụ karịa ịdị na-aga enyocha onwe ha kwamgbe iji mata ma ha nwere ọrịa uri ahụ na-arịakarị ụmụ nwoke akpọrọ prostate cancer. Ka anyị kpabatazie Ukeria Ugwu ka ọ gwa anyị ihe eji ama ya bụ ọrịa, ihe na-ebute ya na etu esi agwọla ya bụ ọrịa. Dịka onye ntorobịa rugoro afọ 40 siri madewe na o kwesịrị ị na-aga ele ahụ iji gbochie nsogbu ọrịa prostate na nwanne ya bụ ure ahụ prostate. Ejonugo m jede na ugboro na abụọ na-erecha onwe gị ihe ọbụla onye ọka mmụta bụ ndị dọkịta gwara gị ịmara ka isi emebi ya ọkwado ka asị ka asọba ebido n'oge sọba. Prostate bụ akụrụngwa dị n'ahụ nwoke bụ ebe mmiri na-enyere mmiri ahụ nwoke na-akpụ nwa aka ịgbapụta n'ihi na ọ dị n'okpuru akpa mamịrị. Anụ ahụ ya bụ ihe na-ahazi mamịrị ịgbapụta. Ma ka o si na dị, nka na-eme ka akụrụngwa bụwanye ibu, ọ bịazie mee ka ọnụ prostate a kpachie nke na-emezi ka ịnyụ mamịrị hịa nnukwu ahụ. N'ebe ọ metụtara njirimara ọrịa, ndị ma nke ekwe na-akụ gositara ịnyụ mamịrị kwamgbe mamịrị iji gbapụta nke ọma, inwe ihe ahụ na ịmalite ịnyụ maọbụ ịnyụcha mamịrị na ajụ. Ọkata na-anyụ mamịrị ọ na-afụ gị ụfụ, ọ bụkwa n'iwu na prostate na-akọsa bụ na anyụ mamịrị na-afụ gị ọ one of those things ị ga na-eche ọ na-anyụ mamịrị ọbara na-adị na anyụ mamịrị ọichi ịnyụ mamịrị ọ maghịkwa na-apụta ọichi ije anyụ mamịrị
ijecha anyụcha mamịrị na chite azụ ọ dịghị ka enyobe mamịrị, you know. So iri na-abụ problems dị around ebe prostate na-adị. N'ọgwụgwọ ọrịa ndị ma nke ekwe na-akụ dụrụ ọdụ ka onye ọrịa gaa hụ dibịa bekee a na-akpọ urologist na bekee ka o lee ya ahụ ma nye ọgwụgwọ kwesịrị. And inwebe all those problems chọba dọkịta na-afụ maka ebe prostate a na-akpọ ha urologist URO. Ọ ha ga-akọwara gị oke eme gị test nke eme gị scan agwa gị na ihe na-eme gị na ihe na-eme gị. Ndị ma nke ekwe na-akụ adụọla ụmụ ntorobịa ruru afọ 40 ọdụ ka ha na-ele ahụ kwamgbe iji gbochie nsogbu ọrịa na-ama ndụ aka bụ ọrịa prostate na ure ahụ prostate n'Enugu. Abụ m Ikeria Ugwu. Ya bụ akụkọ Ikeria Ugwu ka anyị ji apịachi n'ihe mere nke uhuruchi a, mana tupu anyị apịachie gawụkwa ntị ka ịnụ isiokwu anyị ji mere akụkọ. Gọọmenti etiti ala anyị ekwuola itinye ndị maara nke ekwe na-akụ iji hụ na o nweghị ebe ego ala anyị si efu. Onye spika nke steeti Delta eturula ugo dịka onye chairman ọhụrụ na-ahụ maka speakers niile e nwere na steeti niile dị n'ala anyị Naịjirịa dịka ha mechara nrọpụta. Anyị kọkwara gị na gọọmenti steeti Enugu ekwuola ụzọ ka mma iji kwalite azụmahịa ma ọ bụ ihe onye na-eme na steeti a. Ọ bụ ka ụra m n'ọnụ n'ihe mere nke taa. Ụbọchị nta ka anyị rụchie ọnụ n'Owerre ji. Tonight, federal government tightens loopholes on federation accounts, commits to closing revenue leakages. Delta State Assembly Speaker emerges chairman as Conference of Speakers of States Legislators elects new leadership. Plus, financial inclusion for job creation, Enugu State government roll out ideas for promoting entrepreneurship. Remember, you can watch us live on our YouTube channel at Nta Enugu. Very good evening and many thanks for joining us on Newsdesk at 7. I am Chika Ugu bringing you details. The federal government says it remains committed to equity, fairness, and justice in the management of the Federation account to ensure economic stability and sustainability. The Minister of State for Finance, Dr. Doris Uzoka Anite, made this known during a retreat of the Federation Accounts Allocation Committee, FAC, post-mortem subcommittee on assessing fiscal revenue leakages in the Federation account held in Enugu. We'll bring you the report. In Nigeria's pursuit for fiscal sustainability, the challenge of revenue leakages require urgent, coordinated, and evidence-based solution, reason for the inauguration of the Committee on Assessing Fiscal and Sectorial Policies for Closing Revenue Leakages. The retreat was convened to critically assess the policies to identify and unplug systemic, legal, and administrative loopholes, as well as propose practical reforms. Fragmented fiscal policies, particularly in taxation, incentives, and waivers, have created unintended revenue losses. Tax expenditure must be transparent, time-bound, and subjected to rigorous cost-benefit analysis.
Enugu State Governor represented said the state has placed fiscal discipline, efficient resource management, and value-driven governance at the core of its development agenda, stressing that plugging out revenue leakages is essential to achieving sustainable growth. The Executive Governor of Enugu State notes with satisfaction that this retreat comes at a time of renewed commitment by the federal government, state and local governments to expand revenue sources, optimize collection, and to ensure that every naira due to the federal account is properly accounted for and judiciously utilized. The implementation of sound fiscal reforms, diversifying the economy, and the positioning of Nigeria for sustainable growth is yielding strategic dividends. As of January 2026, Nigeria's foreign reserve had risen to a whopping 46 billion, the highest in about 8 years. Digital revenue assurance, stronger interagency coordination, post-mortem reviews and governance reforms were proposed as key solutions to leakages in the Federation accounts. In Enugu, Speaker, Delta State Assembly, Guwo Dennis, has emerged as Chairman, Conference of Speakers of State Legislators of Nigeria at its general meeting held in Abuja. Muhammad Rabiu Ali reports that the new leadership pledges to strengthen inter-parliamentary collaboration and ensure state assemblies are autonomous. After the 2-year term of Speaker of Oyo State Assembly Adebo Edward Ogundoyin, a new chairman emerges from the South-South zone. Speaking shortly after his emergence, Speaker Guwo Dennis assured Nigerians of a renewed determination to reposition subnational governments for all-round development, emphasizing on collective responsibility beyond party affiliations. This is an enormous task that you have given to me, and I must assure you that I will carry out my duties diligently. He also stressed the need for legislative independence anchored on accountability, capacity building, and improved citizens' engagement to rebuild public trust in democratic institutions. Together, we can reinforce democracy, raise the standard of lawmaking, and bring governance closer to the people. Again, together we can build the Nigeria our citizens deserve, just, prosperous, and united. The leadership of Conference of Speakers is a non-renewable 2-year term and rotates between speakers from the northern and southern regions of the country. Muhammad Rabiu Ali, NTA News. Accelerating financial inclusion for job creation, the Enugu State initiatives. This and more are coming your way shortly. Don't go away. The only tomato paste manufacturer to win the National Productivity Order of Merit Award by the Federal Government of Nigeria, endorsed by the Association of Private Medical Practitioners of Nigeria. This is an evidence of 100% natural goodness. Eat healthy to live longer. Buy now and enjoy up to 30% discount. Introducing Naphtali's Hotel, 47 Ezilo Street, Independence Layout, Enugu. A moment at Naphtali's is an experience we'll share forever. A luxurious suite fitted with brand new air conditioners, 42-inch plasma TV, free Wi-Fi, and Facebook services. Presented in a serene environment, distinguish us from the others. Our main bar, garden bar, and restaurant give you a wide choice of drinks and delicacies, while our 800 capacity fully air conditioned hall
Hall is the ideal haven for that special event. Nafilis Hotel swimming pool and gym are available all day, while our live band blesses your ears every Friday and Sunday. Enjoy a whole new world of top-notch hospitality in the cool city. Your security is our priority. We are Nafilis Hotel, 4780 Street, Brown and Brown, Independence Layout, Enugu. For inquiry, call 0908-273-6086, 0908-273-6086. Are you frustrated with travel and logistics plan? Lovefish Travel and Tours Limited is here to serve you. We provide visa assistance, proof of fund, languages classes for easy international work placement, caregiver and social work certifications, both virtual and physical classes. Are you planning a work retreat or school excursion? Do you need to ship goods across the globe? We got your back with our premium cargo services at Akami Biam International Airport in partnership with Nigeria Export Promotion Council, Southeast Regional Office, and Ethiopian Airlines. In Lovefish Travel and Tour Limited, proficiency, efficiency, and professionalism is our watchword. Visit us at number 36 Umoji Street, Independence Layout, Enugu, or call 0706-295-8388. Lovefish Travel, moving dreams, moving you. Enjoy. And the National Productivity Order of Merit Award goes to... The only tomato paste manufacturer to win the National Productivity Order of Merit Award by the Federal Government of Nigeria, endorsed by the Association of Private Medical Practitioners of Nigeria. This is an evidence of 100% natural goodness. Eat healthy to live longer. Buy now and enjoy up to 30% discount. Welcome back. Low interest loan program, digital financial technology, and capacity building initiatives are some of the financial inclusive ideas through which entrepreneurs in Enugu are getting empowered. Kelechi Ochara reports that Enugu State government has rolled out initiatives aimed at transitioning residents from informal trading to formal business ownership, reducing poverty and boosting the state economy. Medium enterprises through various federal government initiatives. In promoting financial inclusion, the state government, through collaborations with microfinance banks and fintech companies, paved smoother ways for micro, small, and medium enterprises to access credits and other financial services. Key players in Enugu emphasized that these efforts are expected to create more jobs, stimulate economic growth, and improve the overall investment climate in the state. Over 46% of our population are youth. And you believe me, when you want to talk about economic strength, youth power, it is down to the youth. The whole government policy is targeted to creating an investment climate in Enugu. And for sure, to a very significant level, it is. A lot of youth come out of and they invest. They give themselves to some of this training, get certified, and then they begin their life from there. Because one thing a youth need is a startup. A youth definitely need that start. That first momentum propels him to do a lot. There are people that may say they've started seeing the effect, but I have not seen one. And I wish that we can be able to see it happening, not just in the news, but us experiencing it. Every youth in Nigeria being part of it. And this is my 2 cents to that idea. It's a good one. Key players in Enugu emphasized that these efforts are expected to create more jobs, stimulate economic growth, and improve the overall investment climate in the state, thereby accelerating the financial inclusion for job creation launched by the federal government. Describing financial inclusion as key to unlocking Nigeria's economic potentials, financial experts applaud the present administration's commitment to working with private sector's partners to ensure that all Nigerians have access to affordable financial services. This, they said, could have significant impact on the country's economy and increase Nigeria's gross domestic product by up to 30%.
Going into making people mechanics, shoemakers, seamstresses, and all those things is not the important thing. The important thing is we must get our infrastructure back online. The ones that are not developed, we develop them, bring them up to what is modern for 21st century use, because it is Nigerians that will build it, Nigerians that will work it, Nigerians that will service it, and Nigerians are the people paying for the use of such things. With these systems in place, there will be a kind of a bedrock that will allow small businesses to become big businesses, and then foreign big businesses will also like to come into the country because these amenities are there. We are urging all the youths, don't just relent and wait until you're being employed to get a white-collar job. You can actually do something with yourself. You can actually start up something, no matter how small you think it is. That is the purpose of this SME and all these policies that we're talking about. You can actually start up something even in your little place. The federal government's efforts to promote financial inclusion are expected to have a positive impact on the job market by increasing access to financial services, especially for MSMEs, and reduce poverty to the barest minimum in the country. In Enugu, Kelechi Ochiara, NTA News. And that report brings us to the end of our news. Many thanks for watching. Good night.